Hello traders, welcome to my channel. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్. ఆల్రెడీ నేను ట్రేడ్ ప్లేస్ చేశాను, పుట్ ప్లేస్ చేశాను. USD because of a strong uptrend and minor trend is downtrend. The previous candle is very strong red. Okay, let's check other pairs. We draw a trend line here. మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసి మార్కెట్ అనలైజ్ చేసి ట్రేడ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేసి స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ వచ్చింది కాబట్టి సెల్లర్స్ ఎంట్రీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. అందుకే నేను పుట్ తీసుకున్నాను ఈ లెవెల్ నుంచి. Sellers entered. Very strong sellers entered. Okay, మన ట్రేడ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్లు కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయింది. Okay, we check another pair and కూడా మార్కెట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్లో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా జస్ట్ ట్రెండ్ లైన్ డౌన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్. ట్రేడ్ విన్ అయ్యాము. స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్. ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అప్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది, బట్ తీసుకున్నాను. అక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అయ్యింది. But let's see what happened here. మార్కెట్ అయితే బాగాలేదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్లో మనం అసలు చేయకూడదు ట్రేడింగ్ అనేది. బట్ జస్ట్ the market is at the level AUD/USD. Very strong bullish candle after ఇదైతే బయర్స్ ఎంట్రీ లేదు. We lost this trade. Another downtrend. Downtrend after this candle. I go with sellers. Same situation, AUD/USD. Okay, reverse. Market reverse and ఇక్కడ నుంచి, but still sellers are very strong. Okay, I go with the sellers because already previous session last 3 candles కూడా sellers very strong. The same situation, I go with sellers here also. USD. Okay, sellers entered. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్. అండ్ ఎవ్రీ మంత్ నేను క్లాసెస్ 2 బ్యాచెస్గా చెప్తాను. మీకు ఎవరికైనా క్లాసెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి. క్యాండిల్స్టిక్ సైకాలజీ నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్.
రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అండ్ సెల్లర్స్ రిజెక్షన్స్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఆఫ్టర్ ఈ క్యాండిల్లోనే మనకు సెల్లర్స్ రిజెక్షన్ కూడా కనిపించింది. అందుకనే నేను సేఫ్టీ ఆఫ్ బెనిఫిట్ కింద 2 minutes ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. సమ్టైమ్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే అదే ప్లేస్లోనే ఆగిపోతుంది అనమాట. సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు ఎంటర్ కారు, ఆ నెక్స్ట్ మినిట్లో ఎంటర్ అవుతారు. అందుకని నేను 2 minutes ట్రేడ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఈ క్యాండిల్లోనే సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా, ఎనీ టాపిక్ కావాలి అన్నా మీరు జస్ట్ కామెంట్స్లో మెసేజ్ చేయండి. నేను ఆ టాపిక్ పైన వీడియోస్ చేస్తాను. This is the huge win, strong sellers enter. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకు బయర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. దిస్ ఈస్ మై లాస్ట్ ట్రేడ్ అండ్ ఇక్కడతో ట్రేడింగ్ ఆపేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ 5 trades 6 trades, actually 6 trades, 1 trade loss. ఇది 5 winning trades. On this trade also, this is my first trade. ఇక్కడ సెల్ తీసుకున్నాను అండ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రెండ్ లైన్ క్రాస్ అయింది. రెసిస్టెన్స్ క్రాస్ అవగానే నేను లాంగ్ క్యాండిల్ చూసుకొని సెల్లర్స్తో పాటు సెల్ తీసుకున్నాను on this trade. And this is my second trade, same scenario here also. రెసిస్టెన్స్ టచ్ అవగానే సెల్లర్స్ ఏరియా అండ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ నేను సెల్ తీసుకున్నాను. అలాగే కంటిన్యూ మొమెంటంతో పాటు సెల్ తీసుకున్నాను. స్మాల్ బేరిష్ అండ్ రిట్రేస్మెంట్ అండ్ అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంటర్ స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ అండ్ మొమెంటంతో పాటు కంటిన్యూగా సెల్ తీసుకున్నాను. ఐ వాంట్ దిస్ ట్రేడ్ ఆల్సో. అండ్ మై థర్డ్ ట్రేడ్ ఇక్కడ టోటల్గా డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ 2 రిట్రేస్మెంట్ క్యాండిల్స్ అండ్ అగైన్ సెల్లర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు కాబట్టి కంటిన్యూతో సెల్లర్తో కంటిన్యూ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ టచ్ అవగానే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కింద 2 minutes ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కింద 2 minutes ట్రేడ్ తీసుకున్నాను అండ్ హ్యూజ్ విన్. అండ్ దిస్ ఈస్ మై లాస్ట్ ట్రేడ్. ఇప్పుడు కూడా ఏమైందంటే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ చేసింది స్ట్రాంగ్గా అండ్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అండ్ పుట్ తీసుకున్నాను. ఈ ట్రేడ్ ఆల్సో విన్. And subscribe to my channel, like my videos and share my videos. Any doubts unte contact me on Telegram. That's all.